Let's welcome the Reverend Stanley Pilapil. Mayong buntag kaninyong tanan. Salamat kayo Pastor Rodel and Malo ug sa leadership sa Victorious Life Church sa inyong pagdapit ug pagsalig kanako sa pagwali kaninyo bisan kun wa pagyudtang tanan magkakitaay ug magkaamiguhay. Lahi ba yan ang moingon tag migo mi anak niya o higala mi anak niya? Kaysa moingon ka og brother and sister in the Lord baya mi anak niya, di ba? Kanang migo og higala ta, kana yung body-body gyud ta. Nagkailhanay og nagkauban-uban gyud ta. Pero kanang brother and sister in the Lord, pwedeng wa ta magkaamigo o gilaay, wa ta magkauban-uban, pero diha sa Ginoo ug pagtuo, konektado ta as brother and sister in the Lord. Mao ni atong kahimtang karon sa kadaghanan. Kamo ug ako, di gyud migo ug higala, pero brother and sister in the Lord. Bisan ganit ni Pastor Rodel, di pagyud kaayo lalom ang among pagkaamigo kay kaduha pa man mi nagkitaay. First time diri sa Amerika, nakapuyo siya sa balay og 5 or maybe 6 days. Tambong mi sa Filipino-American Convention for 3 days og ako pud siyang gipawali sa akong church. Salig man sab ko niya kay classmate man sila sa akong daughter, si Sharon, sa IBC. Dayon, ang second time adtong September 2019, sa may bisita mi, kauban sa akong asawa si Edna, dinhi sa Cebu. Dito ra gani mi ni Pastor Rodel nagkita sa IBC. Ug kadali pagyud kayo. Kapangutanan gud ko sa akong kagalingon. Nganong daklit raman kayo tong pagtunga ni Pastor Rodel? Nganong wa man siya manapit namo sa ila, ngani naman gyud mi. Gibawi lang po nako dayon. Nga okay lang kay busy sab mi o tingali busy sab siya. Okay lang. Ox na ox. So pasalamat gyud ko ninyo, Pastor Rodel, Malo, VLC, Church and Leadership sa inyong pagsalig kanako sa pagwali. Kung naamoy di masabtan sa akong message karon, pangutan alang ninyo si Pastor Rodel unya. Ang akong trabaho karon pagwali. Kang Pastor Rodel, kaya siya may pastor ninyo, iyang trabaho ang pag-explain kung naamoy di masabtan. Okay ta? Kung magkayamukat po ding akong wali, si Pastor Rodel po'y maghanay ini. Iyan ang trabaho. Kay pastor man siya ninyo. Kung mapanalanginan mo, praise the Lord. Pero kung masakitan mo, unya mahiubos mo, aw kang Pastor Rodel gihapon ng trabaho. Kay pastor lagi siya ninyo. Alright. Thank you so much, VLC, from the bottom of our hearts. Edna, my wife, and Sharon, my daughter, for this opportunity and honor that you have given us. Truly and really, I appreciate this opportunity. Mag-ampo ta. Ginoo, salamat sa imong kaayo kanamong tanan. You loved us and saved us. You helped us grow in the things of God. You have healed us in spirits and in physical bodies from sicknesses and infirmities. Salamat Ginoo nining teknolohiya nga magkahimo kami sa pagministeryo bisan kun wala kami sa dapit actually. Salamat sa imong gahom, pagdihog o konviksyon, balaan nga espiritu kanamong tanan karon. Panalangini kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. What are in the core of Christ's discipleship?
Unsay naa sa kinauyukan sa pagkatinunan ni Kristo? What are in the core of Christ's discipleship? Unsay naa sa kinauyukan sa pagkatinunan ni Kristo? The answer to this question, and mind you, this is a very important question, but the answer to this question will minimize, will lessen, if not eradicate or completely wipe out the problem of splits, divisions, and bitter conflicts amongst the so-called disciples. Nagtuo kong kining pulong disciple o tinunan, disipulo, makadaghan na ninyong nadunggan din. Gani hasta ang kahulugan ni ini, inyo nang nahibawan. Siguro kung sayon na ninyong gamiton sa inyong interactions o conversations, kining maong nga pulong dinhi uban kaninyo. I would even dare to assume that when you hear or use the word disciple or discipleship, you automatically visualized a curriculum, a series of sessions, lectures, and programs that would make a disciple someone who knows a lot about their faith. And that is partially true. But discipleship is much deeper. Discipleship is much richer and fuller concept. Discipleship is a lifelong process of becoming more like Jesus. It starts with salvation, matures through learning, and fulfills by loving and serving our neighbors. What is a disciple of Christ? A student? A learner? A follower? All of this and maybe more. Let me give you what I think of a disciple of Christ is. A disciple is someone who is called to live in Christ. Someone who is equipped to live like Christ, and someone who is sent to live for Christ. A disciple, let me repeat that, is someone who is called to live in Christ, equipped to live like Christ, and sent to live for Christ. Nganong bisan sa kakusog o sa giingon nga kalig-on sa programa sa tinuod nga pagkatinunan. Nagpadayon man gihapon ang problema sa pagkasiak-siak, pagkabahin-bahin sulod sa iglesia. Sa sinungdanan, puwerte kayong muingon, uban pa sa garbo o hambog, nga akong mentor si Pastor Rodel. Maayo kayo nga pastor ni siya. Muwali, paka-paka, murag machine gun. Ang dihog, gakalayo, murag hudno. Sa personal o tinag sa tagsang relasyon, puwerte yun. Maduol ni mo siya, bisan unsang panahuna o orasa. Buntag, udto, hapon, gabi, kaadlawon, available ni siya. Sa mga pangutana, puwerte yun, maayo mo tubag. Siya mao akong mentor. Diha ko nakakuha niya ining akong DNA. Iya akong disciple, iya akong tinunan. Pagsunod ninyong kita, pangutan-o nimo, musta Brad? Musta ka man ron? Kuratan ka kayang tubag, bugnaw na kayo. Bugnaw pa kaysa simod sa itoy. Ako Brad, okay lang. Wala na baya kong Pastor Rodel, Brad, taod-taod na. Unya, ikaw mautrop ang kurikaton, nusi ba? Tangkag po na yung dunggan, murag dunggan sa kabayo. Ngutana dayon, unsa may netabo di ay, Brad? Unsa magyod? Bisulti ikono ko. Didto na, sugod ang tabi ug pagdaot. Dayong tapuson ra ba ang istorya sa pag-ingon, kabubuton po tingali sa Diyos, Brad, kay nakabli noon kong akong simbahan. Iyampo mi, Brad, ha? Kini mo imong madunggan. This story is repeated over and over and over again. From the highest level of ranks down to the lowest ranks of privacy.
You can see it happening to big churches as well as to the smallest. I don't know if there is any pastor who pastors for a while who did not experience, including me, this kind of experience in his ministry. Kung doon naman galing pastor nga moingon, nga wa gyud siya ining klasiha nga problema, let me say this to you at the outset, and I would say it with all truthfulness. It's a lie from hell. Don't you ever believe it, even just for a second. Moses had Korah against him. David had Absalom, his own son, and Ahithophel, his best friend, revolted against him. And Jesus had Judas, who sold him to the Pharisees. Pastors and members has to face this problem of divisions, splits, and separations. Oh, how I wish that all splits and separations will start with a strong blessing and a continuing benediction. I wish. But oftentimes, separations within the ministry started in deep conflict and sour beginnings. Ang tubag niya ini nga pangutana, what are in the core of discipleship will help us big time today. As I said, it will not wipe out completely the problem because people is dirty and messy. Somebody said that working with people is a messy business. To be honest with you, brothers and sisters, you will still hear about the splits, divisions, separations, and etc. You will see them with your own eyes. But for sure, if we understand the truths in the core deeper and work hard to apply and practice them daily, they will lessen and minimize these problems, and the work of the Lord progresses in quantum leaps. To be a disciple of Jesus is the highest honor to which we can aspire. Ang pagkahimong tinunan ni Jesus, maoy kinatas ang dungog nga atong matinguha. Nindot ning paminawon ang pagkatinunan ni Jesus. Kinatas ang dungog nga atong matinguha. Unsa man ning tinunan, disipulo ni Jesus. Unsay naa sa kinauyukan sa pagkatinunan o pagkadisipulo. Ang tubag ini naa sa Biblia. Biblia mo ibasihana nato dinhi. Okay? Luke 14:25 to 33 from the New Living Translation. This is the cost of being a disciple. Verse 25, a large crowd was following Jesus. He turned around and said to them, if you want to be my disciple, you must, by comparison, hate everyone else. Your father, your mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. And if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. But don't begin until you count the cost. For who would begin construction of a building or a tower without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? Otherwise, you might complete only the foundation before running out of money. And then everyone would laugh at you. They would say, there's the person who started that building and could not afford to finish it. Or what king would go to war against another king without first sitting down with his counselors to discuss whether his army of 10,000 could defeat the 20,000 soldiers marching against him. And if he can, he will send a delegation to discuss terms of peace while the enemy is still far away. So, you cannot become a disciple without giving up everything you own.
Una sa tanan, dining atong gibasa, dunay kuyog-kuyog lang sa grupo pero wa gyud madutli. Taphaw nga pagkatinunan. It is possible to follow Christ superficially. Dakong panon sa katauhan ang mikuyog kang Hesus. Versikulo 25. Nindot man iba? Daghang tao, panon sa katauhan ang sulod sa imong simbahan. Tanang pastor gusto ini. Tanang department sa simbahan. Men, women, young adults, professional groups, singles, youth, children's ministry ug uban pa, gusto ining daghang panon. Daghang god panon. Tan-aon sa ubang simbahan puwerte gyud. Lampos, ilado nga pastor, ilado nga simbahan, kay dako og daghan. Atong sukdon ang kalampusan, pinaagig numero. Malampuson mi kay 3,000 mi ka mga membro. Malampuson mi kay 1,000 kalibo. Uun sa pana nga numero, diha. But Jesus was different. Large crowd did not fool him. He knew that many were following him for selfish and superficial reasons. It was exciting to see, but Jesus was not a false recruiter. He wanted to weed out those who followed him for superficial reasons, because when the battle heated up, he knew that they would fall away and cause damage for his kingdom. So he turned to the crowd and demands discipleship. Kini mga ikuyaw, peligro kayo ni. Kung ang nagsunod-sunod lang uban sa panon, ang makasulod sa programa sa pagkahimong tinunan. Nasulod sa programa, maayo ang porma, pero kulang pa. Posible kayo nga nadawat na nimo si Jesus nga imong manluluwas, pero dili pa siya Ginoo og hari sa imong kinabuhi. Kini ang nahitabo ni Judas, ni Sapphira ug ni Ananias, ug bisan pa kang Dimas. Mayo lang gani kay si Dimas nahibalik sa Ginoo. Pangutanan ninyo si Pastor Rodel, ini, unsa ning istoryaha. Aron iya ning maistorya ug dugang pa ninyo. There are 4 truths in the core of Christ's discipleship. Upat ka mga kamatuoran ang naa sa kinauyukan sa pagkatinunan ni Kristo. Kini mo akong dalon kaninyo karon. To be Christ's disciple is not a joke, nor it's a game. Salvation is free gift, but discipleship is costly. The 4 truths are, una, to follow Christ truly, we must consider the cost. Kwintaha ang bili, kwintaha ang kantidad, kwintaha ang gasto. Duha ka sambingay ang gihatag ni Jesus diha sa Lucas 14:28 ngadto sa 32. But don't begin until you count the cost. For who would begin construction of a building or a tower without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? Otherwise, you might complete only the foundation before running out of money. And then everyone would laugh at you. They would say, there's the person who started that building or the tower and couldn't afford to finish it. Or what king would go to war against another king without first sitting down his counselors to discuss whether his force, his army of 10,000 could defeat the 20,000 soldiers that are coming. And if he can't, he will send a delegation to discuss terms of peace while the enemy is still far away. Niining duha ka sambingay, pagtukod og tore o balay, og pagpakigubat, usa ka kamatuoran ang mugawas. Kwintaha ang bili, ang kantidad. Versikulo 28, kwintaha ang galastuhan kung doon nakabay ikapahuman ni ini. Calculate the cost.
Both parable refer to careful, detailed, rational thinking in which you consider all aspects of what you're getting into before you make the commitment. Such careful thinking is opposed to an impulsive decision made in a moment of intense emotion without thought about the consequences. Si Jesus sa laing bahin miingon, but everyone who endures to the end will be saved. 3 times this was recorded in the Gospels. Matthew 10, verse 22. Matthew 24, verse 13. And Mark 13:13. This reminds us that a disciple of Christ is not a light or a glamorous thing at all. It demands a cost, and the cost is huge. Ang pagkahimong tinunan ni Jesus, lahong pa kaysa kanta-kanta o duyog-duyog sa mga instrumento. Ang pagkatinunan ni Jesus, labaw pa kaysa outing-outing, duwa-duwa o katawa-katawa. Bililhon pa kaysa libreng snacks o libreng mga biyahe sa bisan nasang dapit nga ang session of discipleship adto pagahimuon. Ang pagkatinunan ni Jesus o disipulo ni Kristo, labaw pa sa babae o lalaki nga imong crush, gikagustuhan o gikabuangan. Labaw pa kay sa coat and tie, wireless microphones or camera to live streaming or recording. Pagtindog o pagwali sa tubangan sa katauhan, labaw pa kay ni ana. Kining tanan mga maayo, and to some extent helpful and beneficial. But they are not the total cost. They're only the friends' benefits, the silver lining of the true disciple of Christ. Ang bilis sa pagkatinunan ni Jesus, wala diha sa title nimo nga assistant o associate pastor ni Pastor Rodel. Wa diha sa pagkasinaligan o personal driver kaniya. Wa diha sa pagkamaayo nimong praise and worship leader or one of the leaders of VLC. Or what other titles and designations that you're holding. Hibaw mo pilay kantidad, unsay bili sa pagkatinunan ni Jesus? Gusto kang mahibalo? Gusto kang masayod? Gusto kang mukwinta kung pila o unsa kamahal ang kantidad sa pagkatinunan ni Jesus? Sige, sulat ni. Andama ang imong notes. Okay na? Here it is. The cost of Christ's discipleship is super expensive, but anybody can afford it if. I'd like to finish that statement later. Christ's discipleship is super expensive, but anybody can afford it if. Kini mo igisulti ni Jesus nga iyang gipaabot, gikan kanato ingon nga iyang mga tinunan. Kini ang kantidad sa pagkatinunan. Ang ikaduha, kinahanglang dumtan nimo ang imong pamilya ug imong kaugalingon. Versikulo 26. If you want to be my disciple, you must, by comparison, hate everyone else. Your father, your mother, wife and children, brother and sister. Yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. Ang pulong dungtan nato atong pamilya, papa, mama, mga igsuon o atong kagulingon, di nimo contradict, di mo supak sa giingon sa Biblia nga pasidunggan nato ang atong ginikanan kay sugo ni sa Dios. Ang Biblia sab nag-ingon, walay tao nga nagdumot sa iyang kaugalingon. Gigamit ni Jesus ang pulong pagdumot, dumtan, dumti, dinhi to emphasize the seriousness of the truth by way of extreme comparison. Maimpyerno ba ka ug magdumot ka, di ba?
Si Jesus baya ang nagsugo ng maghigugmaay ta. Ang Biblia nagsultisab nga di nato pasaupan sa adlaw ang atong kasuko. Unya dumot na hinoon, bugat baya ng dumot kaysa kasuko. So by the way of pagtandi, pagkumparar, og sa pagpahimug at sa punto nga di tiaw-tiaw ang pagkatinunan, gigamit ni Jesus ang pulong nga pagdumot. By way of hyperbole, ang paghisgot ni Jesus sa pagkaseryoso gyud ay kung mahimo kang tinunan. Hyperbole means obvious and intentional exaggeration. Not to tell a lie, but to drive a very serious point. Pag-ingon ni Jesus nga masayon pa sa kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa dato nga makasulod sa langit, hyperbole na nga pagkasulti. Di man yun makalusot ang kamilyo sa lungag sa dagom, di ba? Wa mamakak si Jesus ini. Ang punto nga puwertig yung lisura, hapit imposible nga ang dato malangit tungod sa kabalaka o di ba hinuon sa kadalo sa bahandi. Pag-ingon ni Jesus sa versikulo 26, kung adunay tao nga muanhi kanako ug dili siya magdumot sa iyang kaugalingong amahan, inahan ug asawa ug mga anak ug mga igsuong lalaki ug mga igsuong babae, oo, bisan sa iyang kaugalingon nga kinabuhi, dili siya mahimong akong tinunan. Ang balaang kasulatan, Cebuano Bible version sa 1962, maoy misulti ni Ana. Apan sa laing translation, 1988, inguna ni ini, verse 26, kung may tao nga gustong musunod kanako, apan mas gimahal niya ang iyang mga ginikanan, asawa, mas gimahal niya ang iyang maigsuon o ang iyang kaugalingon, kay kanako, dili siya mahimong akong tinunan. Kini na po ang bagong translation sa Ang Pulong sa Diyos sa 1988. In English, it's also very clear from the New Living Translation. If you want to be my disciple, you must, by comparison, hate everyone else. Your father and mother, wife and children, brothers and sisters. Yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. Ang pagkaseryoso o kamahal sa pagkatinunan ang buot ipasabot ni Jesus sa iyang paggamit sa pulong dumtan o dumti. Dinhi nga passage. Ang ikatulo, nga butang diha sa kinauyukan sa pagkatinunan, kinahanglang pasano nimo ang imong cross. Versikulo 27. And if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. Ang cross din hilahi kay sa gihuna-huna sa kadaghanan. Daghan ang moingon nga ang akong cross, ang akong kapobrehon. Gakalisod yun mi. Kay kabus og pobre mi. Mauni akong cross. Oy, pobre ka kay tapulan ka. Gakalisod-lisod ka kay taspukan kang dako. Kung magkugi ka sa bisan unsang paningkamot, labi na sa Diyos nun nga paagi, muasinso ka. Di yun tingali ka milyonaryo, pero maharuhay ka o di ka na uyayod. Ang uban mo ingon, sab nga ang ilang sakit, mo ilang cross. Di sab na mao. Ang cross imo mang ikabutang, ug biyaan kung gusto ka. Pero ang sakit di man, gusto ka o dili, pugos yung kag-antos. Unsa man di ay ning cross nga gisgutan o gipasabot dinhi. Paul said in Galatians 2:20, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. He also said, I die daily. Jesus also said in Luke 9:23, then he said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross daily and follow me.
So the cross here means a decision to go through a slow, tortuous daily death. Jesus here is looking at the process of daily death to selfish desires and of the willingness to bear reproach for His name's sake. Ang krus dinhi mao ang desisyon ngadto sa hinay-hinay ug mapait nga adlaw-adlang pagkamatay diha sa tawhanong mga tinguha ug ang pagkaandam nga muantos tungod ug alang sa ngalan ni Hesus. Kini mao ibuti pasabot ni Apostol Pablo sa iyang pag-ingon nga ako nagakamatay adlaw-adlaw. Uno, mga taga-Korinto 15:31. Since our Savior suffered the rejection and agony of the cross, if we follow after Him, we must be prepared for the same treatment. Ang ikaupat, kinahanglang imong biyaan ang tanan nga imong gipalabi. Biyay ang tanan nimong gipalabi. Lucas 14:33. Busa bisan kinsa kaninyo nga dili mo biya sa tanan nga iyang ginahuptan, dili siya mahimo nga akong tinun-an. Sa laing translation nag-ingon, kung dili ninyo biyaan ang tanan ninyong gipalabi dinhi sa kalibutan, dili kamo mahimo nga akong tinun-an. Masabta nato nga pwede nga naa kay daghang kwarta, naa kay maayong abilidad o talento, in love kaniya o in love mong duha, naa kay crush o click dinhi, believe ka kang Pastor Rodel o hangang-hanga kaniya, pwede na o okay na. Ang di pwede mauni, kung kini sila imong gipalabi kay kang Kristo nga imong Ginoo. Kinahanglan mo biya ka sa kanhin nimong gipanghigugma o himuon silang ikaduha, ikatulo, ikaupat, si Kristo na ang imong numero uno. After telling the two parables, the parable of building a tower and a house and the parable of a king going into the battle, and they both speaks about considering the cost before making a commitment. Jesus concludes, so therefore, no one of you can be my disciple who does not give up all his own possessions. Does Jesus mean this literally? That we must get rid of everything we own and take a vow of poverty in order to be a disciple? What does he mean? Akong gituuhan nga ang gusto ni Jesus nga ipalutaw ang kamatuuran nga duna say laing Ginoo o kining duha managlahi, ang Dios o ang Mammon. Kadaghanan naguna-una nga okay lang ang kumbo. Kana bang imong usahon ang duha? I'll serve God, but I also like to serve money. But Jesus says that won't work. You cannot serve God and Mammon. Luke 16, verse 13. In other words, you can't just add Jesus to your already materialistic lifestyle as a way of rounding out your spiritual needs. Ang pagkatinunan nagpasabot nga gipalit ka sa mahal kaayong kantidad ug di ka natag-iya sa imong kaugalingon. 1 Corinto 6:19 nga to sa 20. Nothing you own is your own. You become the slave of Jesus Christ and He owns everything and He is your Lord. Nasabtan kayo ni Apostol Pablo. Ilado kayo siya sa katawhang Hudiyo. Naedukar siya diha sa tiilan sa iladong magbabalaod sa nasod nga si Gamaliel. Naggunit siya sa posisyon nga taas sa nasod ingon nga membro sa Sanhedrin. Sa iyang relihiyon na ilado siyang maglulutos sa ubang mga relihiyon labi na gyud sa Kristyanismo. Siya ay nagpabato kang Stephen. Influential siya sa iyang panahon ug sa iyang katawhan. Apan kining tanan iyang gisalikway aron lang mahimong tinun-an ni Hesukristo. Kini mao ang iyang
declaration. What things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Yet indeed, I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. I count them as rubbish, that I may gain Christ. Philippians 3:7-9. Kining tanan, giisip ko kaniadto nga mahinungdanon. Apan karon kini walay kapuslanan tungod kang Kristo. Tinuod gyud nga ang tanan walay kapuslanan kung itandi sa akong tinguha sa pag-ila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan ug giisip ko kini nga basura aron maako si Kristo. Mga taga Filipos 3:7 ngadto sa 8. Jesus' words here are tough and sobering. We all fall short, but we must honestly work at applying them to our hearts. To the question, how much is the cost of Christ's disciple, that I leave you with earlier, the answer is super expensive, but anybody can afford it if Christ is the first in your life. How much is the cost of Christ's disciple? The answer is super expensive, but anybody can afford it if Christ is the first in your life. Pila gyud ay ang kantidad sa pagkatinud-an. Hilabihang mahala, pero bisan kinsa makakaya kung si Jesus ang labing una sa imong kinabuhi. I like the story by Juan Carlos Ortiz, the famous evangelist in the previous years, in his book, The Disciple, where he tells the story of a pearl of great price. In this story, a man sees this pearl and says to the merchant, I want this pearl. How much is it? The merchant says, it's very, very expensive. How much? A lot, says the merchant. Well, do you think I could buy it? The man asks. Oh yes, says the merchant. Everyone can buy it. Everyone can buy it. But I thought you said it was very expensive. I did. Well, how much? The merchant said, everything you have. All right, I'll buy it. Okay, what do you have? The merchant asked. Well, I have $10,000 in the bank. Good. 10,000. That's mine. What else? That's all I have. Nothing more. Ask the merchant. Well, I have few dollars more in my pocket. How much? Let's see. $100. The merchant said, that's also mine. What else do you have? Asked the merchant. That's all. Nothing else. Where do you live? The merchant asked. In my house. Yes, I own a home. The merchant writes down, house. That too is mine. Where do you expect me to sleep? In my camper? So you have the camper? The merchant asked. Oh, you have a camper. That too, says the merchant, is mine. What else? Am I supposed to sleep in my car? Oh, you have a car? The merchant asked. Yes, I own 2 of them. They're mine now, says the merchant. Look, you've taken my money. The buyer said, my house, my camper, and my cars. Where is my family going to live? Oh, so you have a family? Yes, I have a wife and 3 kids. They're mine now, says the merchant. Suddenly, the merchant exclaims, oh, I almost forgot. You yourself, too, is mine. Everything becomes mine. Your wife, children, house, money, camper, cars, and you too. Then he goes on. Now listen, I will allow you to use all these things for the time being.
But don't you forget that they're all mine. And whenever I need any of them, you must give them to me. Because I am now the owner and your Lord. Si Jesus ba Ginoo sa imong plano? Sa imong mahuna-huna? O sa tanan nimong mga buluhaton o mga damgo? Kundi nimo dumtan ang imong kaugalingong kinabuhi, o sa daw adlaw magpasan ka sa imong cross, di katakos nga mahimong iyang tinunan. Siya ba Ginoo sa imong bahandi o sa imong kabtangan? Maminatudoon ka ba sa imong pagdumala sa imong mga butang alang sa iyang mga katuyuan? Manggihatagon ka ba ngadto sa buluhaton sa Dios o sa iyang mga alagad? Okay kaha? O kaha tungod sa paghigugma nimo sa kwarta o sa bahandi na lumsan ang mga pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi? Ang kaluwasan libre. Pero sa dihang imo na kining dawaton, pagabayran mo kini sa tanan nga anaa kanimo. Sa pagsunod kang Kristo, kinahanglang kwintahon una nimo ang bili, kantidad, ug imong ilhon si Jesus nga kinaibabwan sa tanang katauhan ug kinaibabwan sa tanang kabtangan. In closing, let me tell you this. Not everyone wants to be discipled. But who's responsible for those who do? Of course, the Holy Spirit does work. He does the work. But He has chosen to do that work through your pastor. Get under his leadership. Be discipled by him. And get this, as long as he is leading you in righteousness, be loyal to him and obey him. Be willing to work with him and defend him, come what may. He or she who has ears to hear, let them hear. Tinguha og kabubuto ni Jesus nga mahimo kaniyang tinunan. Look back at your life since you accepted Him as your Savior. He has given you crossroads where you decided to make Him as your Lord. You knew that you just gave Him a partial control of your life then. You still, in many times, run your life your own ways. You did things in your own ways. You go places at your own likes. You make friends with anybody and say words without weighing whatever they please God or not. It's now time to put a stop on this. You can do it because Christ wants a total control of your life, and He will help you to make a big turn around into God's kingdom. Begin to count the cost now. Hate your loved ones. Second only to Christ. Even yourself. Begin to carry your cross and consider all rubbish and make Christ number one in your life. Decide now, for tomorrow might be too late. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong maayo pagpakisulti ka namo karon. Prangka ka, apan puno ka sa gugma ug sa kalumo. Himua kaming imong mga tinunan. Tabangi kami balaan nga espiritu sa ngalan ni Hesus, kinasing-kasing kini namong giampo. Amen. Salamat kayo mga igsuon. Daghang salamat. Hinangot ko magkita ta naong ug naong. God bless you all. Blessings. Amen.